لم تبدأ نكبة 48 قبل 60 عاما، بدأت سياسياً قبل أكثر من 200 عام. عام 1799 استعصت هذه الأسوار هنا في عكا على نابليون، فاتجه تفكيره الاستعماري ضد توسع بريطانيا ووجه نداءً إلى يهود العالم. O Israelites, rise up. This is the moment. France is extending its hand to you with the legacy of Israel. Rush to reclaim your position amongst the peoples of the world. Napoleon's appeal made headlines in the French press, but Napoleon was defeated. The only memory of him left in Acre is a statue that bears his name erected at the top of a hill. Yet Napoleon's idea of creating a Jewish presence in the region did not die. 40 years later, Britain revived the plan in response to Muhammad Ali's attempts to unify Egypt and Syria. In 1840, the British Foreign Secretary Lord Palmerston wrote to his ambassador in Istanbul, "You have to convince the Sultan and his entourage that it is high time to open Palestine for the immigration of Jews." The number of Jews in Palestine at that time did not exceed 3,000. At the head of the Jewish community's response to the British initiative was Baron Edmund de Rothschild. He visited Palestine on 4 occasions to explore investment opportunities and spent over 14 million francs to establish 30 Jewish settlements. The most important amongst these was Rishon LeZion, which raised this flag in 1885 while Palestine was still under Ottoman rule. Today, the remains of Baron Rothschild lie in a mausoleum near Haifa, where Israeli children come to learn about a wealthy man who supported Israel over 100 years ago. In 1885, the term Zionism was first coined by the Austrian writer Nathan Birnbaum. The aim of Zionism was settlement in Palestine. The word Zionism is derived from Zion, the name of a hill in Jerusalem. طبعا كان في طائفة يهودية في البلاد تحت الحكم العثماني، بس هذا ما كانوا صهاينة، هم كانوا يهود محليين. أما اليهود اللي أجوا من أوروبا، خصوصا من شرق أوروبا هذيك الوقت في أواخر القرن 19، كان بدهم يبنوا صهيوني يهودي جديد. In 1896, the Zionist journalist Theodor Herzl published his book, The Jews' State, written in German.
But the Jews of Europe were dreaming of immigrating to America. This is why Dr. Max Nordau, Herzl's right-hand man, sent two eminent rabbis to visit Palestine. They sent back a reply of only one line that read, "The bride is beautiful, but she is married to another man." Nordau understood that Palestine was not, as Herzl said, a land without people, but a land with a people that had lived there for thousands of years. The following year, Nordau and Birnbaum participated under Herzl's leadership in the first Zionist Congress in the Swiss city of Basel. The Congress adopted a program for the establishment of a recognized homeland for the Jewish people in Palestine. إنما هرتز بدأ يدعو رسميا وعلنا لإقامة هذا الكيان، وثانيا اتصال بدول العالم الكبرى آنذاك في أوروبا بشكل خاص حتى تحمي واحدة منها تحمي هذا الكيان. فهرتز هو أبو الدولة الصهيونية ما في شك، لكنه ليس مبدع الفكر الصهيوني. عادة الدول الكبرى هذه تكون بينها تنافس مصالح، يعني كيف استطاعت الدول الأربع الكبرى في ذلك الوقت أن تدعم كلها فكرة الصهيونية؟ هو ما عقد مؤتمر لهذه الدول معا واتفقت الدول على دعمه. هو كان يثير تنافس بين دولة وأخرى، كان يكذب على دولة أنه أنا سأكون معكم إذا أسستم دولة إسرائيل ضد الدول الأخرى، أنا أؤمن مصالحكم على حساب مصالح الدول الأخرى. Britain reiterated its interest in establishing a Jewish state when its Prime Minister Campbell Bannerman announced that it would be important to establish a strong foreign presence close to the point where the Mediterranean was linked with the Red Sea. He added, "We should install in this region near the Suez Canal a force hostile to the people of the country and friendly to the European countries." بحيث أن هذا الجسم يكون معتمد على الاستعمار الغربي ويعتمد على الأوروبيين. هذا الجسم ضمان بقائه أن يكون ما حوله ضعيفا. في كمان فكر عند الأوروبيين إنه اليهود مقربين لهم أكثر من العرب، وإذا تكون هون دولة يهودية بيكون أفضل إلهم. In 1907, the British chemist and member of the World Zionist Organization, Chaim Weizmann, visited Palestine for the first time to establish a company in Jaffa to develop the land of Palestine. This was supported by the Rothschilds to systematically purchase lands in Palestine. Within 3 years, a major deal was struck. The Jewish National Fund bought over 200,000 dunhams in the Marj bin Amma plain of northern Palestine. The seller was the Lebanese Sursok family, who were living in Europe, who had bought their land from Ottoman officials. The deal provided for the eviction of tens of thousands of farmers then living on the land. أكثر من 60,000 فلسطيني في منطقة مرج بن عامر. إذا كانت النكبة تعني ترحيل الإنسان الفلسطيني من أرضه والاستيلاء على أرضه في القوة ضمن هذول المركبين، فحقيقة النكبة بدأت عشرات السنين قبل 48. A more drastic form of colonialism than the average classical European colonialism, in the sense that their purpose was actually not so much only to exploit the locals, but to drive them out. From the very early moment that the Zionist movement targeted Palestine as the place for Jewish independence and statehood, and it was clear that there were Palestinians on the land, the Zionist leaders and common people alike got used to the idea that the only way of making Palestine a Jewish state is by causing the Palestinians to leave. إخلاء الفلاحين هو تطبيق للمبدأين، من ناحية الاستيلاء على الأرض تسمى تهويد الأرض،
وثانيا العمل العبري، وهو الاستعاضة عن فلاحين عرب بيهود إما من شرق أوروبا، وفي حالات أخرى عندما قل العدد استعانوا بيهود من اليمن. The Jewish militia, known as Hashomer, was established to protect the Jewish settlements. The Jews held demonstrations to demand the recognition of Hebrew as an official language under Ottoman rule. العربي والفلسطيني كان واعي من اليوم الأول لمفهوم الصهيونية. هي حركة عنصرية تبحث عن رأس مال لاستعمار أرض وتوظيف البعد الديني لجعلها وطن لمن تبقى منها يهود العالم في هوية وكيان ومستقبل سياسي. هذا الوعي كان واضح جدا عن نجيب عزوري، كان واضح جدا عن نجيب نصار. The Palestinian pharmacist Najib Nassar published the newspaper Al-Carmel in Haifa to draw attention to the ambitions of the Zionists, saying that the Jewish state would be a poisonous dagger in the heart of the Arabs. Al-Carmel was a small newspaper that Nassar produced together with his wife Sataj Bahai. However, he was victimized by the Turks and was assaulted, harassed and imprisoned. خلال الحرب البريطانيين كان يفكروا عن الموقع، يعني فلسطين على قرب من قناة السويس ودور بريطانيا في مصر آنذاك كان يدل على دور خاص لبريطانيا في فلسطين، ورأوا في اليهود وفي الحركة الصهيونية شريك في أمر استراتيجي استعماري. In 1915, a secret memorandum was presented to the British cabinet under the title The Future of Palestine. This was drafted by Herbert Samuel, the first convinced Zionist to be a minister in the British government. According to his memorandum, it is certain that the time is not ripe to establish an autonomous Jewish state in Palestine. Therefore, Palestine should be placed under a British mandate after the war. Under British rule, facilities would be given to Jewish organizations to purchase land and to found colonies, and Jewish immigration would be given preference. We should place 3 to 4 million European Jews amongst Mohammedans. Samuel's recommendations were taken into account in the secret British-French agreement, Sykes-Picot, which was named after its two architects, British politician Sir Mark Sykes and the French diplomat François-Georges Picot. It opened the way for the establishment of a Jewish state. احنا لو جزء من أرض الشام، ما احنا جزء من فلسطين، جزء من الشام. احنا اللي قسمناها، مش سايس-بيكو. قرفنا الإنجليز وحكينا عنهم بسايس-بيكو وغيرها. بس لازم نعرف هذا الحكي انه اللي قسم ارضنا خطط عشان يجيب لنا. Mark Sykes was a close friend of Chaim Weizmann. Before the signing of the Sykes-Picot agreement, the two men exchanged correspondence that clearly indicated Sykes' support for the Zionist movement. Just a year later, in 1917, the British cabinet, headed by British Prime Minister David Lloyd George, pledged to establish a homeland for the Jews in Palestine. The pledge came in the form of a letter from the British Foreign Secretary Arthur Balfour addressed to the Zionist leader Lord Rothschild. بالفور كان يمثل الحكومة البريطانية، ولما كتب رسالته إلى لورد روثشايلد كان يكتب باسم الحكومة البريطانية. روثشايلد كان يلعب دور شخصي اللوبي ليشجع الحكومة البريطانية أن تأخذ سياسة معينة بالنسبة إلى دور اليهود في فلسطين. فكان يمثل الحركة الصهيونية، ووراء كلهم خايم فايزمان اللي كان المسؤول
بالنسبة للورلد زاينست اورجانيزيشن أو المنظمة الدولية الصهيونية. واللي شارك في صياغة الوعد يعني. نعم. Britain had no moral or political or legal right to promise the land that belonged to the Arabs to another people. So the Balfour Declaration was both immoral and illegal. 1 month after Balfour's pledge, the Zionist achievement was celebrated at a ceremony in London. Speakers included Lord Rothschild, Herbert Samuel, Mark Sykes and Chaim Weizmann. A few days later, the British Army commanded by General Edmund Allenby occupied Jerusalem. Entering the Holy City alongside Allenby was a Jewish military unit established under British auspices. One member of this unit was to become a familiar face in the future, David Ben-Gurion. The unit also included Zeev Jabotinsky and Nehemiah Rabin, father of Yitzhak Rabin. Within a month, General Allenby received his friend Chaim Weizmann in Jerusalem. The number of Jews in Palestine at this time was 50,000, amidst 500,000 Arabs. Jews made up less than 10% of the population. As World War I ended and preparations for the Paris Peace Conference were underway, the President of the United States, Woodrow Wilson, sent a committee to the Middle East to explore the Palestinian situation. Headed by the academic Dr. Henry King and the politician Charles Crane, the committee presented a report which recommended, if the President Wilson's principle of self-determination is to rule, and so the wishes of Palestine's population are to be decisive as to what is to be done with Palestine, then it is to be remembered that the non-Jewish population of Palestine, nearly 9/10 of the whole, are emphatically against the entire Zionist program. And this is shared very generally by the people throughout Syria. The officers generally thought that a force of not less than 50,000 soldiers would be required even to initiate the program. That of itself is an evidence of a strong sense of the injustice of the Zionist program. In view of all these considerations, the project for making Palestine distinctly a Jewish commonwealth should be given up. The King-Crane report fell on deaf ears. At the Paris Peace Conference, Britain was represented by Prime Minister David Lloyd George and Arthur Balfour. The Zionist delegation was headed by Chaim Weizmann, who presented a map showing the area of the Jewish homeland proposed by the Zionists. This included both Palestine and the east bank of the Jordan River, as well as southern Lebanon and Quneitra in Syria. At the conference, General Allenby and David Lloyd George outmaneuvered Prince Faisal bin al-Hussein. Weizmann and Faisal signed what became known as the Faisal-Weizmann Agreement. The real architect of this document was the British Colonel Thomas Edward Lawrence, also known as Lawrence of Arabia. Faisal signed, but he wrote a reservation in his own handwriting that the agreement could not be implemented unless the Arabs gained their independence. الحركة الصهيونية من 1919 تقريبا فهموا إنه التركيز على السياسة الخارجية ما بكفي. يعني مضبوط لنا علاقات كتير كويسة في لندن، في لنا مكتب في نيويورك وواشنطن، ولنا ناس في برلين وفي باريس والى اخره. بس احنا في هون ناس واحنا لازم او نتفق معهم، بس نيجي لإشي معهم لازم ناخذهم بعين الاعتبار على الاقل. و1919 اسسوا مركز استخباري
للحركة الصهيونية 1919. وكانوا ناس يعني أنا ذكرت إنه كان في علاقات في كتير من المناطق، علاقات منيحة بين اليهود والعرب، وكان في يهود كانوا الجيل الثاني هون، يعني إذا أبوهم إجا لهون في 84 1884 86 هم انخلقوا هون ولدوا هون، وكانوا يحكوا عربي ويركبوا فرسان ويروحوا عند العرب، وكان عندهم أصحاب عرب وصاروا يلموا معلومات. وشو المعلومات؟ معلومات من نوع واحد، معلومات سياسية. شو الرأي العام؟ هل بدهم يوافقوا مع المشروع الصهيوني أو لا؟ وين في أراضي فاضية؟ وين في ناس ممكن يبيعوا أراضي لليهود؟ هذا كان الشيء الثاني. حكي الثالث بنقدر نقول كان إذا في خطة لمهاجمة يهود بمنطقة معينة، يكون واحد يقول لك يعني جماعة قعدوا عندنا وحكوا بكرة بدنا نروح عند مستوطنة معينة ومعبروه، هو يروح يحكي لأصحابه اليهود. In 1920, the first British governor for Palestine was appointed. London selected the Jewish Zionist Herbert Samuel as the first British High Commissioner for Palestine. Samuel arrived to implement what he had proposed 5 years earlier, to prepare Palestine to become a Jewish state. Samuel was a friend of General Edmund Allenby, and correspondence exchanged between the two indicated complete agreement over Britain's role. The second clause of the British Mandate document approved by the League of Nations had stipulated that the British Mandatory shall be responsible for placing the country under political, administrative and economic conditions that will secure the establishment of the Jewish national home. On his first day on the job, Samuel made Hebrew an official language of Palestine alongside Arabic and English. The letters E and Y were added to the word Palestine in Hebrew as an abbreviation of the words Eretz Yisrael, meaning land of Israel. هربرت سامويل تحت إشراف الانتداب البريطاني هو الذي خلق إسرائيل قانونا، وضع القوانين حوالي 100 قانون لكي يمكن تسريب الأراضي العربية إلى يد اليهود. ثانيا سمح لليهود بأن يكون لهم نظام تعليم منفصل عن نظام حكومة فلسطين، وبنوا أيضا نواة وزارة الطاقة لأنه عملوا محطات كهرباء لهم، وأيضا وزارة الأشغال ووزارة المياه. وأهم ما عمله الإنجليز أن سمحوا لهم بأن يكون لهم جيش منفصل. أنا أتكلم عن 1920. وهربرت صمويل وهو نفسه بيقول أنا سوف أعمل على تطبيق روح تصريح بلفور. بنقول إن يقول عنه أنه اليهود الصالح، وايزمان يقول نحن الذين عيناه وايزمان. Britain provided the muscle under which they could simply emigrate. I mean, they couldn't have immigrated were it not for the British presence, because the crucial battle in the early stages was simply getting Jews into Palestine and acquiring land. They couldn't have done that without British government's sponsorship. الانتداب البريطاني أخذ أهم شيء البشاع والمتروكة والمملوكة للحاكم وملكها للحركة الصهيونية في مستوطنات فورا. السلطة البريطانية كانت تعطي منح أراضي لليهود حتى يسوي كبوتسات وهالشغلات هاي كلها، واحنا نشوف هالاشياء مش ما نشوفها لكن ما نوعاهاش. يعني انا في جيلي وحموا الوكالة اليهودية التي كانت شبه حكومة لليهود أيام الانتداب، وأعطوها كل المساعدات العسكرية والمادية، وساعدوها على إخفاء نفسها. فهي مهارة صهيونية، مؤامرة بريطانية، وإلى حد ما وآسف أن أقول غباء أو بساطة عربية فلسطينية. As Britain sided with the Jews, increasing numbers of Palestinian farmers who were expelled from farmlands began to form revolutionary groups in rural areas.
In 1921, Palestinians organized large demonstrations against the immigration of the Jews. At that time, the Palestinian leadership was in effect hereditary within one family. The Grand Mufti of Jerusalem, Amin al-Husseini, inherited his position at the age of 25, following the death of his brother Kamil, who had in turn succeeded their father, Tahir al-Husseini. The leadership sent successive delegations to London to discuss the Palestinian question. الحركة الوطنية الفلسطينية في كل وقت كانت تعمل على أن تجمع الصيف والشتاء تحت سقف واحد، الحفاظ على صداقة بريطانيا في جانب ومعاداة الحركة الصهيونية في جانب آخر، وهذا لا يمكن أن يستقيم. نخبة دقيقة جدا، رقيقة جدا بالعدد يعني وبالتعليم، تقابل نخبة إمبراطوريات. يعني اليهود في بداية القرن العشرين نخب إمبراطوريات فعلا. يعني تقريبا في كل منطقة وكل لقاء للمؤسسات الفلسطينية اللي أسست هذيك الفترة، مثلا اللجنة المسيحية المسلمية وكل المؤسسات والمجلس الإسلامي أعلى والهيئة الإسلامية، كل المؤسسات بعد كم من ساعة من الجلسة كان في تقرير لليهود هيك وهيك حكوا، هذا رأيه هيك وهذا ممكن تشتغلوا معه، هذا عدو إلكم وهذا ممكن تشتروه بالمال وإلى آخره، والتقارير يعني موجودة بالأرشيف الصهيوني. On the ground, work continued to achieve the objective of the British mandate. The British government's report to the Council of the League of Nations set out the achievements of the mandate in the year 1925. These included the immigration of more than 33,000 Jews who were granted Palestinian nationality, 3 times the figure of the previous year. In addition, 13 new settlements were inaugurated, and the Histadrut, the Jewish labor union, was set up under the direction of David Ben-Gurion. Meanwhile, the Jewish town of Tel Aviv was accorded domestic autonomy. In addition, in 1925, the Hebrew University was officially opened at a ceremony attended by Governor Herbert Samuel, the guest of honor, Lord Arthur Balfour, and the head of the World Zionist Organization, Chaim Weizmann. As Weizmann's guest, Balfour visited a number of Jewish settlements. In Jerusalem, he held discussions with Samuel and Allenby to decide on the next step. The Palestinians went on strike to protest Balfour's visit and raised black flags. To them, his visit was a bad omen. الصورة المشهورة بتلاقي سيدة من الخليل حاطة 3 حجابات، سيدة في القدس حاطة حجاب واحد معظم وجهها مبين تحت الحجاب، والوطنية المسيحية فيش حجاب، وماشيين مع بعض وراحوا على بيت المندوب السامي واحتجوا واعترضوا. While the Palestinians protested, Weizmann congratulated and honored Samuel for his completion of the first phase of the establishment of a national Jewish homeland. The Zionist movement had shown propaganda films around the world, including this film in French. It superimposes the words "Land of Israel" on a map of Palestine, showing areas which Zionists claim to have acquired as of 1925. The film also shows the area Zionists plan to acquire within the next 25 years. In the summer of 1929, the Jewish Agency organized a Zionist gathering to pray at the so-called Wailing Wall, known to the Palestinians as Al-Barak. The incident ignited a popular revolution called the Barak Revolt, led by a Palestinian farmer from the village of Al-Mazar in Jenin, known as Farhan al-Sadi. The British High Commissioner, Sir John Chancellor, issued a strongly worded memorandum calling for all those who took part in the revolt to be severely punished. Farhan al-Sadi was arrested along with a graduate of the American University in Beirut.
Fuad Hassan Hijazi from Safad, as well as Atta Ahmed Al-Zir from Hebron and Mohammed Khalil Jamshou, whose pictures could not be found. Here at the Acre Old Prison, Hijazi, Zir and Jamshou were imprisoned. The British sentenced them to death. Arab rulers pled for their sentences to be commuted, but on June the 17th, 1930, the British authorities executed the three men. The graves of the three martyrs still remain in Acre. Their epitaph reads, "At the end of our lives we make our plea to the rulers of the Arabs and to Muslims all over the world. Do not trust the foreigners. We lived for the Arab cause and we died for it." وجازي عليهم يا شعبي جازي مندوب السامي وربعه عمود. During the first 10 years of the British Mandate, the number of Jews in Palestine more than tripled to reach 175,000. Zionists all over the world were proud of their achievement. I am here today to ask you, my fellow Zionists, which attitude shall we take? Which of the possible attitudes that we face shall be our own? I would say to England, though I am only an American Jew, but an old-time reverencing admirer of Great Britain, I would say to England, if I could, an Arab Palestine is a threat to Great Britain and a menace to the world. A Jewish Palestine is an asset to Great Britain and a blessing to the world. Ladies and gentlemen, the toast is health and long life to the Right Honourable Lloyd George. As Wiseman applauded, Lloyd George strove to continue the transfer of Palestine to the ownership of the Zionists. It is, as your chairman has reminded you, it is nearly 16 years since he recruited me to the Zionist movement. Palestine, barren and malarial swamps, have been converted into happy settlements. Science has been harnessed to waters which had been running wild and waste since the early days of creation. Without vegetation and without life, empty desolation, that is Palestine. This is how Palestine was described in Europe. But this is how the real Palestine was in the 1930s. الزرع ومعنة الله معنة الله إنه ما بكيت تعرف تمشي فيه هيك الزرع الخضرة تصير فيها تطلع الصبح تروحي على المكساء تهدى ريحة الخضرة تفحفح نوار هالخيار نوار هالفقوس هالبندورة ها الحبة عيفها في الشي بعد عيفها بتذكرها 100% أم الدنيا بكت عيفها.
بالنسبة لي طبرية أجمل مدينة، بل أجمل مكان في العالم. المسيح لم يقم في مدينة طبرية، إنما أقام حول المدينة فيها عمل معظم معجزاته على مياه مشهد. David Lloyd George, Samuel, Balfour and Churchill were all keen to label the Palestinians Mohammedans, despite the presence of over 100,000 Christians in their midst. They did not regard them as yet as belonging to either an Arab national group in general or to local national groups. The only way they were able to view them was as a religious group of believers. So I think they missed the point, for instance, that Christians and Muslims actually founded a new identity, not a religious one, but a national one. حالة المسيحيين الشرقيين غير موجودة. هنالك مأزق لدى الاستعمار عندما يستخدم التيولوجيا المسيحية في الرؤية المنطقة والشرق الأوسط اللي أدت إلى تبني الصهيونية فيما بعد، مأزق في التعامل مع المسيحية الشرقية. يعني هذه تشكل مش موجودة في عالمه، ولذلك يحاول أنه ينكر وجودها أصلا، يعني لأنه مجرد وجودها بتربك كل الصورة. In 1933, public protests and rallies intensified in Palestine. Women took part side by side with men. The British authorities cracked down on demonstrations and arrested thousands. Many were killed and wounded. Even Musa Qasim al-Husseini, the former mayor of Jerusalem, at the age of 80, was beaten by British soldiers during a demonstration in Jerusalem. He later died of his injuries. A Palestinian policeman, Mohsen Tawfik, wrote a letter condemning the behaviour of his British senior officer John Faraday, who fired 25 bullets at Palestinian demonstrators in Jaffa. A number of other complaints were filed against Faraday. 4 years later, the British government responded by awarding Faraday the King's Police Medal, praising his role in Palestine. عدم رغبة بريطانيا بمنح المطالب الوطنية للشعب الفلسطيني وعدم رؤيتها للشعب الفلسطيني كمجموعة قومية وطنية ذات حقوق ومعاملتها على أساس إنها طوائف، أدى في حين عاملت الوكالة اليهودية على أساس أنها ممثلة لمجموعة قومية. كل هذا مجتمعا أدى إلى تفاقم الوضع والصدام مع بريطانيا. Only still images of the Palestinian demonstrations are available in the archives, and no moving pictures are anywhere to be found. Meanwhile, movie cameras were widely used to document Zionist and British activities in Palestine. In the mid-1930s, Tel Aviv raised the Zionist flag, exporting cotton and diamonds from Jewish factories, while Jewish immigration and settlement building continued. كان من أهم تحديات هذا العمل أن نجد الصور الأرشيفية التي حاولت الدعاية الصهيونية محوها. استغرق الأمر أشهراً من البحث في الأرشيف البريطاني هنا في لندن لنجد بالصوت والصورة بعضاً من الحقيقة المغيبة.
Most of the Palestinians, intellectuals, leaders, journalists, were still unaware how determined the Zionist movement is of dispossessing them from Palestine. Figures show how the number of Jews immigrating to Palestine increased from 4,000 in 1931 to 9,500 the following year. In 1933, the number jumped to 30,000, then in 1934 to 42,000, and reached its peak of 62,000 in 1935. That same year, the Palestinian poet Abdul Rahim Mahmoud wrote a poem which he read in the presence of Prince Saud bin Abdul Aziz when he came to visit Jerusalem. The poem said, "Did you come to visit the holy Aqsa Mosque or to bid it farewell before it is lost?" هذه الأراضي عم بتروح، الوعد عم ينفذ، غياب أي تفاعل معها من الحكم البريطاني في قمع وفي بطش وفي قوانين رهيبة في الحكم البريطاني لحد اليوم إسرائيل عم بتطبقها بالاعتقالات وفي الإبعاد وفي البطش. اتحرك من 35 عز الدين القسام. الشهيد عز الدين القسام يمثل حالة في الثلاثينات، حالة بأنه في بعدها العربي للقضية، بأنه جاء من سوريا، في البعد الديني للقضية، ويعني بارتباطه بالمسجد، بعملية تنظيمه، بعناده في المقاومة، في إصراره على مقاومة المحتل. عندما أرسل القسام للقيادة الفلسطينية في القدس ليستشيرهم في الثورة، قالوا أنه نحن الوقت غير مناسب لإعلان ثورة، الشعب غير ناضج لإعلان الثورة، وقالوا أيضا أننا ما زلنا نحن نراهن على إمكانية الحصول على حقوقنا من خلال المفاوضات السياسية. As soon as Sheikh Izzeddin al-Qassam announced the armed revolution, he was besieged by the British Army in the Yabad forest near Jenin. Al-Qassam was pounded by British planes and artillery and was killed. حركة القسام لم تحظى بالاهتمام الكثير من جانب المؤرخين، ولا نعرف عنها الكثير بسبب الغموض التي اكتنفها وبسبب الحرص الشديد للشيخ عز الدين القسام على سرية العمل وعدم إطلاع الكثيرين إلا الصفوة الصغيرة من طلابه. امتدت روح عز الدين القسام في الوسط الفلسطيني وتأثر بها كثير من الفلسطينيين، فبدأت مشاعر الانقلاب أو التمرد على الاستعمار البريطاني تظهر في صفوف الشعب الفلسطيني. The Palestinian political leadership came under pressure to halt its negotiations with the British. The Palestinian poet Ibrahim Toukan wrote an ironic poem addressed to the leadership in 1935, saying, "Oh, you sincere patriots, it is you who carry the heavy burden of the cause. Only a fragment of the country remains to us, so please step down before the remaining parts fly away." بدأ الإضراب في يافا، بحرية يافا 19 نيسان 1936. القيادة الفلسطينية، الأحزاب الفلسطينية، احنا قلنا القيادة الحركة الوطنية الفلسطينية كانت منقسمة إلى أحزاب تقوم على أرضية التناحر العالي. الأحزاب الفلسطينية الستة شكلت قيادة اللجنة العربية العليا في 25 نيسان 1930 بعد 6 أيام من الإضراب حتى تقود الثورة، وقدت الثورة فعلا. The main case of the Arabs is against the British government's policy in Palestine. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. Against all principles, the British government imposed the Balfour Declaration, which is abhorred by all Arabs in the Near East, and on favoring the establishment of a national home for Jews, forgot intentionally to safeguard the civil rights of the non-Jewish population. The Arabs, who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish immigration is brought about, and until the government introduces an essential change in its present policy. لما صار الإضراب اللي هو من أعظم الإضرابات في التاريخ، إضراب 36، كل فلسطين أضربت.
وهذه جاءت نتيجة النضالات اللي صارت في السابق في مواجهة الانتداب، حكم الانتداب وتحيز الانتداب مع اليهود وتمكينهم من تسهيل الأمور عليهم في كل شيء. The strike shocked the British mandatory authorities. They undertook harsh, punitive actions, arresting anyone suspected of links with the revolutionaries and destroying their homes. In Jaffa alone, more than 200 houses were demolished as a collective punishment. Demolitions in other villages and cities followed. The British insisted that destroying Palestinian houses was justified as a means to end the revolt. شو بتتذكر عن الإنجليز بالبلد؟ شو كانوا يعملوا؟ الإنجليز حطوا مخيع، حطوا مين؟ حطوا المركز بل هذا على الطريق. مين ما فات خالي إله، خالي ماخذ الشغيلي تبعه، فاهمي؟ قالوا له فوت أنت والشغيل تبعك بدك تكنس المركز. قال له أنا ماخذ شغيلتي. ضربوه. لما ضربوه؟ ضربوه لريمون، اسمه ريمون الضابط. تموني قتلوا لمات. أخذناه عملوا عملية على حيفا في مستشفى حمزة، فاهم؟ قريم بهذا هذا. لا قالوا من الضرب هون منديل الشحم رايح زايب ومات. باكو لهلبونا. شو يعملوا؟ ايه يقتلوا الزلام ويأخذوهم على السجن على تركان، على شرشور هذا البلد ولا شرشور هذا عند بنيامين هاي، يحبسوهم هناك شهر شهرين وشغلوهم في المحاجر، شغال الشاكة، وجيبوهم هان على نور شمس على المحاجر، اشغال الشاكة. إذا بتقري مذكرات بن غوريون كان يتحدى مفاوضه العربي في قمة الثورة، في قمة 36 في جلساته مع موسى العلمي اللي رتبها واكهوب المندوب السامي. قال له احنا إلنا حضور فعلي، لا يستطيع الغربي ببريطانيا أن تقول لنا لا، من أنتم في بريطانيا. During the Palestinian strike, David Ben-Gurion, the head of the Jewish Agency, discussed with the British High Commissioner the possibility of resettlement in Transjordan for Palestinians who had been expelled from the territory of the Jewish settlements. Wackhope's response was that this was a good idea. Coming through here. Go all the way through. In 1936, the Palestinian people launched their national general strike, protesting Britain's alliance with the Zionist movement. During the 6 months of the strike, 195 Palestinians were killed and over 800 wounded. The leaders of the Arab states advised the Palestinians to bring the strike to an end. والمؤسف انه البيان لما طلع الامير عبد الله موقع عليه وملك اليمن الامام وناشدوا اهل فلسطين انه فكوا الاضراب يا اخي والامور بنحلها مع الحليفه والحليفه نواها طيبه وكذا. واعطاء بريطانيا فرصه حتى تثبت حسن نواياها، حسن نوايا بين قوسين. ومن المؤسف انه حتى الان نتحدث عن قرارات الأمم المتحدة وعن مشاريع أمريكية وأوروبية ونقول فلنعطي الغرب فرصة لإثبات حسن نوايا، كأنه 70 سنة ليست كافية لإقناعنا بأنه ليس هناك حسن نوايا من الغرب. The Palestinian leadership bowed to the appeal from the Arab heads of state and agreed to meet the British Royal Commission of Inquiry headed by Earl Peel. In its report of 1937, the Peel Commission recommended the partition of Palestine. Its report drew the frontiers of a Jewish state in 1/3 of Palestine, marked in red, and an Arab state in the remaining 2/3 to be merged with Transjordan.
The area from Jerusalem to Jaffa would remain a mandated territory. British newspapers published the Commission's proposal that Palestine be divided into 3 parts. The Egyptian newspaper Al-Muqattam responded that the Peel Commission had come to implement a plan that had already been decided in London. The Commission also approved the principle of removing Palestinians from the lands allocated to the Jewish state wherever necessary. يسر الصهيونيين من تقرير بيل كوميشن كل السرور، لأنه مضمون في التقرير فكرة ترانسفير، أي انتقال الشعوب من منطقة أخرى خلال عقيدتهم أو قوميتهم. فبالنسبة إلى الصهيونيين معنى الترانسفير يعني قد يوصلوا على دولة يهودية 100% مع حق وبرميشن الدولة المنتدب. فذلك كان يعني أحسن شيء في تقرير بيل كوميشن بالنسبة إلى الحركة الصهيونية. تنظيف وتطهير فلسطين من سكانها العرب من وجهة النظر الصهيونية عملية تم التخطيط لها عشرات السنين قبل. وجود لجنة تسمى بلجنة الترانسفير التي كان يرأسها يوسف فايتس الذي كان يشكل الساعد الأيمن لبن غوريون، وهذا في سنوات ال30 طبعا. هذا يؤكد أن المخطط الصهيوني كان يدرس مسبقا ضرورة التخطيط المنهجي لتطهير هذه البلاد من العرب خدمة للفكر الصهيوني لكي يتسنى ترويج فكرة أرض بدون سكان لسكان بدون أرض. From the 1930s, especially from the late 1930s onwards, they did start to discuss it very intensively, but still secretly. So I think it wasn't possible for many Palestinians to know what we know today as historians because it was in the archives. كان في جهاز تصنت، يعني اليهود في الثلاثينات، هذا إشي أنا استغربت جدا. يعني المكالمات حاجة من الحسيني من مكتبه كان في تصنت اليهود، وكانوا يسجلوا كل اللي بيحكي، وهيك كانوا يعرفوا كمان إذا في يهود بيحكوا مع جماعة حاج أمين، وكانوا يروحوا لهم ويحكوا لهم أنتوا بتغلطوا، حتى ما حكوا أشياء أسرار، يعني ما كشفوا أسرار. Between 1936 and 1937, the British killed 1,000 Palestinians, while 37 British police and 69 Jews were killed. In September 1937, Britain disbanded the Arab Higher Committee, headed by the Mufti of Jerusalem, Amin al-Husseini. 5 of its members were exiled to the Seychelles Islands in the Indian Ocean, a remote British colony. These included the Mayor of Jerusalem, the physician Hussein Fakhri al-Haldi, who documented British attitudes and support for Zionism in the diaries he wrote in the Seychelles. In October 1937, fearing British imprisonment, Haj Amin al-Husseini and other members of the Palestinian leadership fled to Lebanon. There was no longer a Palestinian political leadership in the land of the Palestinian people. In 1938, schoolchildren in Palestine learned that the borders of Palestine were Lebanon, Egypt, Syria, Transjordan and the Mediterranean Sea. This is how Palestine looked on the world map. In just 10 years, everything would change. The Palestinian Revolution persisted despite the lack of political leaders. To crush the revolution, the British had to bring an additional 20,000 men to reinforce their troops. بريطانيا جندت من أجل أن تكسر هذه الثورة، يعني كانت جندت يعني أشهر جنرالاتها، الجنرال ويفل، الجنرال ديل، الجنرال ماكميلان، الجنرال ريش، 4 جنرالات،
واشتركوا في الحرب العالمية الأولى، يعني خبرات عسكرية كبيرة جدا. The British spared no effort to disarm the Palestinian people, and the search for weapons was intensive. إذا وصلوا لقوا رصاصة فاضي باب بيتنا ينسفوا البيت. كانت بريطانيا تمنع أي واحد يحمل سلاح، حتى لو فشخ يحاكموا عليها، ممنوع. يعني في البلد في 3-4 مناطق فيش. يجوا عندنا تفتيش، يفتشوا، يحطوا يكبوا الطحين على القمح على العدس، يخربطوا الدار ويطلعوا. يطلعونا احنا عند المدرسة، يصيروا يحكوا كلام عاطل الانجليز. يفتشوا البلد ويروحوا ونرجع الدار. بهدلونا الله يبهدلهم. على الانجليز كيف كانوا يجوا ياخذوا النسوان ويحطوهم، تاخذني امي على الجامع، ياخذوهم يحطوهم في الجامع ويفوتوا يفتشوا البيوت على الرجال، يدوروا على الرجال ويقولوا غيمت، بس يجي الانجليز بالدبابات وبالكذب يعني والطيارات يهربوا الرجال لانه بدهم يدوروا على رجال الثوره. بدي احكي لك الحكايه. اجى العيد، لبسنا أواعينا وطلعنا من نروح على الجامعة نصلي، ما حسينا للطيارات إلا الجيش دخل. لما أخذونا قعدونا، فتحوا في كراجات محلات وقالوا كمون بهالسنقات وفلينا، عبونا في المحلات كلياتها، سكروا علينا، فيش لا شرب ولا إشي ولا شيء، صرنا مبول على حالنا. الرد فعل بالنسبة للسلطة البريطانية كان عنيف جدا. كونوا في عندك concentration camps في فلسطين، وأخذوا آلاف من المواطنين الفلسطينيين وحطوهم في هذول المخيمات للconcentration camps، وفي نفس الوقت اعتقالات. نعم، اعتقالات. Sataj Bahai, the wife of journalist Najib Nazar, was the first female political detainee to be put in prison, where she remained for a year and a half. The Palestinian press published a cartoon called The Dance of Death. It showed the Zionist leaders, Weizmann and Jabotinsky, building their state on a foundation of human skulls. While the British were disarming the Palestinians, they allowed Jews to carry arms, claiming that Jews were a minority who needed to defend themselves. In 1938, the first time such a thing happened in the Middle East, this Jewish minority, with the aid of underground Zionist organizations, exploded bombs in markets and buses. For 3 consecutive days in July that year, Jewish gangs blew up cars in Haifa and Jerusalem. 68 Palestinians were killed. لا أتصور الصهيونية بدون عنف، سواء قبل قيام دولة إسرائيل أو بعد قيام دولة إسرائيل.
Not only did the British turn a blind eye to Jewish arms, they also supported the training of special Jewish forces, financed by the Jewish Agency, but trained by a British officer, Ord Wingate, who was a Zionist sympathiser. Ord Wingate was very racist towards the Arabs. During his role as a British army officer in the Arab Revolt, that he decided to append to his units Jewish soldiers, and he taught them how to occupy Palestinian villages, expel them, destroy them, and I think in many ways he contributed directly to the ideas of ethnic cleansing that would be perpetrated on the ground in 1948. British volunteers, plus 3 A British TV series about Wingate's life supports what the documents have revealed. Did give full approval for your scheme using a combined force of British and Jewish personnel. British soldiers and Haganah men will assemble at 1900 hours, 15th of May, 1938. Ord Wingate was looked upon by Moshe Dayan, who later became Israel's defense minister, as his mentor. Israeli brigades under Wingate's command organized night raids against Palestinian revolutionaries to murder them in their villages. وصلت الثورة الفلسطينية إلى قمتها في صيف 1938 وكانت هناك قيادات ميدانية كبيرة جدا. هناك تقريبا 65 قائد محلي و 14 قائد منطقة، فتقريبا من 60 إلى 70% من هؤلاء القادة كانوا من القساميين. مثلا في الجليل الأعلى كان هناك القائد خليل القائد القسامي الذي اشترك في معركة يعبد مع الشيخ القسام خليل العيسى أو إبراهيم الكبير منطقة الجليل الأعلى. عمل المنطقة الثانية كانت منطقة الجليل الأدنى أو الجليل الأسفل، وكان أيضا فيها بقود هذه المنطقة قائد قسامي. لذلك أنا قلت لك الثورة هي كانت ابتدت ثورة القسام، أبو إبراهيم الصغير اللي هو توفيق لإبراهيم. The leader in the area of Jenin was Farhan as-Sadi. Nablus, commanded by Mohammed Saleh al-Hamad, and after he was killed in May 1938, Abdul Fattah Mustafa took over. Jerusalem's commander was Abdul Qadr al-Hassani, and that of Jaffa was Hassan Salama. Other leaders of the revolution were Ataya Ahmed Awad, who was killed in March 1938, and Youssef Abu Dora, executed in 1939. The general commander of the revolution was Abdul Rahim al-Haj Muhammad. لاحق الإنجليز الوالد ووضعوا جوائز لمن يلقي القبض عليه أو يأتي به، والحمد لله تمكن من التخفي والهرب، وبدأوا يشكلوا فصائل فلسطينية للجهاد، واستمرت هذه الفصائل تعتمد على نفسها وتعتمد على القرى. وأذكر عندما جاء الإنجليز جاءوا ونسفوا بيتنا، كنا نيام، فأيقظونا وأخرجونا من البيت ونسفوا البيت على ما فيه. الوالد بعث رسالة إلى الحج أمين في تاريخ 18/3/1939 ويشير إلى الحج أمين بأنه بعض الثوار جاءوا إلى دمشق ويصرف عليهم على الملابس وعلى أشياء لا تهم الثورة كثيرا، ويجب أن توجه فلوس الثورة إلى الرصاص والبنادق. In the last line of his letter, he warned that if the attitude of the political leadership did not change, it would be the end of the Palestinian revolution. A few days later, Abdul Rahim al-Haj Muhammad was killed in an ambush set up by the British in the village of Sanur.
Abdul Rahim's wife had already passed away 5 years earlier. With his death, 4 children became orphans. قضية حصار القائد عبد الرحيم الحاج محمد وسقوطه في صانور في آذار 1939، هذا الملف ما زال مغلقا في الأرشيفات البريطانية وفي الأرشيفات الإسرائيلية. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، الشباب المجاهدين اللي ناضلوا واستشهدوا هذولا قمة الأمة، هم خير العناصر في الأمة على الإطلاق، لا أحد يدنو إلى أقدامهم، لكن لم يجدوا القيادات التي ترعاهم. التنظيم والتخطيط فقدناه من الأصل. القيادات كانت دون مستوى وعي المرحلة الحقيقة. Between 1938 and 1939, the British held dozens of military tribunals. 112 Palestinians were executed, among them an elderly man of almost 80. He was executed while fasting during the holy month of Ramadan. Sheikh Fahan al-Sadi. وصاروا مثل يا خال، وصاروا مثل يا خال، طول وعرض البلاد. اهتمام شديد كان عند البريطانيين بالأمن، ويسجلون هنا جميع الشخصيات الوطنية، إنه هذا شخص مشاغب وهو غير محب للسلام ولأنه يحرض الناس. The British and the Zionists did not eliminate only those Palestinians who bore arms. The Bishop of Acre, Gregorius Hajjar, who advocated Christian-Muslim unity against the Zionist movement, was also murdered as he travelled to Haifa. Bishop Hajjar was known as the Bishop of the Arabs and was buried at the Roman Catholic Virgin Lady Church in Haifa in a majestic setting. بريطانيا كانت تمارس إلى ذلك ضغط هائل على السكان من سياسة العقاب الجماعي، حرق البيادر وتجميع الرجال وإجبارهم بالسير على الجمر وعلى ألواح الصبر والتعذيب وخلط المواد الغذائية وبعضها خلط الزيت بالسكر وما إلى ذلك، والتجويع وهدم المنازل والحصار الشديد في أيام الحرب القائضة. كل هذه الأمور مجتمعة أثرت على معنويات الشعب الفلسطيني وقدرته على الاستمرار بالثورة، خاصة الكثير من كوادر الثورة تم القضاء عليها. In addition to the killings of leaders and cadres, the revolution was also infiltrated. صاروا اليهود يشتغلوا مع المخابرات البريطانية، ومرات مثلا كان واحد يهودي يجي عنده صاحب عربي بيجيب معلومات، اليهودي بيتصل على الجيش البريطاني وبيروحوا مع بعض يسووا اعتقالات في، عشان اليهود طبعا ما لهمش دولة وما لهمش جيش حقيقي، يسووا اعتقالات في بلد معين. هذا صار كتير. وكمان كان عشان علاقتهم كانت كويسة مع البريطانيين، اليهود مثلا إذا كان بدهم يسووا واحد من الثوار يجندوه كعميل، كانوا يتصلوا بالبريطانيين يقولوا هذا الشخص ممكن يشتغل معنا، هو في السجن، فلتوا عنه خلوه يطلع ويشتغل معنا. وأسسوا نوادي المسلمة الوطنية، وكانت تدعم من قبل الصهاينة، هم حكوا ضد الحركة الوطنية. مثلا لما راحوا وفود الحركة الوطنية للندن، هم كانوا يبعثوا بركيات ضد هدول الوفود ما تمثلنا والى اخره. يعني الصهيونيه كانت تاسس نوادي اسمها اسلاميه وطنيه، مش بس اسلاميه وطنيه، وتدعمها بالمال سرا يعني بصير. وكانوا يقعدوا مع بعض اليهود هدول الجماعه من هدول النوادي، وبكتبوا بركيات للمندوب السامي وللوزير الخارجيه البريطاني. الله
In the years of the revolution, between 1936 and 1939, 5,000 Palestinians were killed and 14,000 wounded, whilst 100 British soldiers and 400 Jews were killed. واحد من كل 10 شاب فلسطيني من هذا الأمر اللي يعمل الحرب، يعني بين ال 18 وبين ال 40، أم في السجن، أم مقتول، أم مجروح، أم مطرود من البلد. ففعلا كل الجيل الذي قد يكون جيش لمقاومة الحركة اليهودية في الأربعينات كان مفقود. اللي كان نشيط بالثورة أو انقتل أو هرب أو انعدم، يعني وما كان في أي مؤسسات تقريبا يعني بالمجتمع الفلسطيني، لا مؤسسات ولا نشيطين ولا شيء، يعني كان المجتمع بوضع كتير متدهور يعني. And the Palestinian society was leaderless in many ways, both militarily and politically. And although there was a Palestinian leadership in exile, it had very loose connection to the events inside Palestine. So I think it is fair to say that from 1939 onwards, there isn't a real Palestinian leadership on the ground. And this is one of the reasons that contributed to what happened in 1948. The battle for Palestine was lost by the Palestinians not in 1948, but in the late 1930s, because Britain completely smashed to the ground the Arab revolt and the Arab irregular forces. In the same year, Britain held a conference at St James's Palace in London. Arab delegations and a Zionist delegation both took part, but in separate meetings. تلاقي الوفد الفلسطيني محضون بالوفد الأردني والمصري واليمني والعراقي. بنفس الوقت بتلاقي بنفس القاعة وبنفس الجلسة بتلاقي الوفد الصهيوني اليهودي، بن غوريون ووايزمان وشاريت، محضون بملوك اليهود الأغنياء في العالم. يعني عدنا لنتفاوض مع الحاكم الشريك مع العدو الحقيقي لما تبقى لك من حقوق. At this conference, Britain announced that it had fulfilled its obligation under the mandate to establish the basis of the Jewish state in Palestine. A year after the outbreak of World War II, with the cooperation of the Jewish Agency, 15,000 Jews joined the British Army. The Jewish military, the Haganah, transformed itself into an army with its own air force. وضمن خطط الحقيقة دخلوا معه، شكلوا بعض كتائب أو بعض وحدات أو كذا إلى آخره من اليهود، وكثير من قادة اليهود اللي قادوا الحرب في 48 ولا يزال بعضهم كمان لا يزال بيجوز بعضهم أحياء منهم اللي اشتغلوا في الجيش البريطاني كمان في هذيك الفترة. وهذا على فكرة أثر في 48 عشان كان في كتير آلاف من اليهود منظمين ومجندين بيعرفوا يستعملوا سلاح، ومنهم ضباط ومنهم بيعرفوا بالمدافع يعني وكل وباللاسلكي وبكل كل الاشياء وكل انه الجيش مهني لازم يعرف شيء ما كان موجود بالطرف الفلسطيني طبعا. لا شك ان الخبرة التي استفادت الجندي اليهودي من خلال الحرب العالمية الثانية استفاد كثير خلال حرب فلسطين في الأربعينات. رأينا في فلسطين جنود يهودي لهم خبرة واسعة في استعمال الإصلاحات في كل المجالات، حتى في الطيران وفي الدبابات وفي السلاح البسيطة التي يحمل الجندي العادي، فكان لهم كل الخبرة. وبعدين في العلوم العسكرية
يوجد ضباط يهودية اللي وصلوا إلى هذه الدرجة تحت الجيش البريطاني. Meanwhile, in Palestine, an unusual intelligence operation was taking place. The first stage was the collection of material about every village in Palestine. This was called the Village Files project. They were quite amazing because they had information of every village in Palestine, mainly about the details of how good actually it would be to take it over. So there's a lot of information about the quality of the land, how rich the people were, to the extent that they even knew how many fruit are on each tree, there is on each tree. What were the political affiliation of people, how easy or how difficult it would be to occupy it. So they started gathering in the 30s? Or in the late 30s, yeah. In the late 30s and early 1940s, yes. They were actually using, exploiting Arab hospitality, because if you come to a village in Palestine, it doesn't matter who you are, you're invited. And they used that hospitality in order to spy around. And especially what they needed were two things. One is to know how to access the village later on in order to occupy it, and to know what the village had in terms of assets and so on, that when they occupied, that people would not, run away with what the Zionists wanted for themselves. The immigration of Jews to Palestine continued, but the Zionist movement wanted the admission of a larger number than the British were letting in each year. In 1940, the French ship Patria docked near the port of Haifa with 1,800 illegal Jewish immigrants on board. The Zionist movement decided to blow open one side of the ship to compel the British Mandatory Authority to admit the illegal immigrants. More than 260 Jews were killed in this terrorist operation. The Haganah members who placed the bomb disclosed the details of this operation in the late 1950s. Here in New York in May 1942, a major development occurred within the Zionist movement. The Zionists held a meeting at the Biltmore Hotel in New York, attended by 600 prominent delegates from Europe and the United States, with the presence of David Ben-Gurion, the head of the Jewish Agency, and chaired by Chaim Weizmann, president of the World Zionist Organization. في ذلك المؤتمر المنظمة الصهيونية اتخذت قرارا بنقل الثقل من بريطانيا إلى أمريكا. طبعا كان ممهد لذلك علاقات قوية بين الصهيونيين في أمريكا وبين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحتى الآن العلاقة قوية. لكن تطورت العلاقة. خروج أمريكا من الحرب العالمية الثانية سيدة العالم الغربي، ونزول بريطانيا إلى إمبراطورية سابقة حيث كانت الشمس لا تغيب عنها وأصبحت تغيب عنها تماما، وبالأساس تغيب عن لندن الشمس. ذلك شجع اليهود على أن يعتمدوا على أمريكا من خلال استمالة الزعامات والقيادات الأمريكية من الحزبين عن طريق رأس المال والدعاية الصهيونية في أمريكا. The Biltmore Declaration underlined American support for the establishment of a Jewish Commonwealth in the whole of Palestine, which would commit itself to back American interests. In 1943, General Patrick Hurley, a former Secretary of War in the American administration, submitted a report to the White House following a visit to Palestine and talks with David Ben-Gurion. In his report he said, "The Zionist organization in Palestine has committed itself to an enlarged program which would include a sovereign Jewish state which would embrace Palestine and probably eventually Transjordan, the eventual transfer of the Arab population from Palestine to Iraq, Jewish leadership for the entire Middle East in the fields of economic development and control." The following year, the World Jewish Conference held at Atlantic City in the American state of New Jersey discussed the need to compel the British to quit Palestine.
It also called for international protection for Jews after the Holocaust in Europe. Jewish Commonwealth inherits Israel. Honors Israel means nothing more than justice to the Jew, freedom for the Jew, equality of the Jewish people with all the free peoples of earth. That the real solution of the Jewish problem cannot be brought about unless the Jewish people will be given the right and will be helped by the United Nations to establish Palestine once and for all as its own Jewish commonwealth. This conference appeals to the United Nations to ensure that the general scheme of post-war reconstruction shall include the establishment of Palestine as a free and democratic Jewish commonwealth. In 1945, the US President Harry Truman gave his approval to the immigration of 100,000 Jews to Palestine. Earlier in the year, the Zionist movement had contributed $2 million to his presidential campaign. Always hoping that we'll finally arrive at the peace in the world which we anticipated when we created the United Nations. That's the only The World Zionist Conference, under Chaim Weizmann's leadership, soon decided to speed the process of driving the British out of Palestine. Its recommendation was that the Jewish Haganah should collaborate with the Zionist Irgun and the so-called Stern Gang to reach this goal. This decision was taken after David Ben-Gurion persuaded the Jewish community in America to pay for the purchase of arms manufacturing machinery, so that the Haganah could now produce its own weapons. والله إنهم بالجبال منشورين وبتدربوا نضحك عليهم. كل شوف حركة بودينا وشو بيسووا هذول؟ ليش هذول بيعملوا هيك؟ يدبوا حالهم على الشوك. والله على الشوك يدبوا حالهم ويتدربوا ونضحك عليهم. Meanwhile, the Palestinian politician Musa al-Alami made a tour of the Arab world. He discovered that the general Arab view was that there were 40 million Arabs and only 600,000 Jews, and it would therefore be very easy to control the Jewish minority. The British realized how volatile the situation had become. In February 1946, they decided to evacuate British families from Palestine. Discussions went on between the Zionist movement and the British authorities. Documents reveal that Chaim Weizmann held secret conversations in March and July of 1946 with the British High Commissioner Alan Cunningham. In these talks, they discussed the partition of Palestine and how the parts of a viable Israeli state should be linked up, giving it control of both the Negev Desert and the waters of Galilee. At the same time, the British Army continued to confiscate arms from the Palestinians. In the first half of 1946, over 300 Palestinians were arrested for the possession of weapons. Meanwhile, the Mufti Amin al-Husseini was in France after spending 6 years in Italy and Germany during World War II. He had hoped the Axis countries would win and had vainly anticipated that there would be a promise of independence for Palestine. Der Großmufti von Jerusalem besichtigt musulmanische Truppen der deutschen Wehrmacht. يعني حاجة أمين كان يخاف إنه إذا بتصير في هون مؤسسات ويكون في هون قيادي جديد يمكن يعني ما يكون عنده تأثير زي ما كان وما يكون على منصب القيادي. مفتي القدس الحقيقة الحاج أمين يعني نحن بنحسن النية فيه، لكن كان في قناعتي أنا الشخصية دون مستوى القيادة. لكن تنسيش البيئة العامة في البلد. الرجل كان مفتي فلسطين العام ورئيس المجلس الإسلامي الشغلات،
مش أنا اللي عينته، اللي عينه الإنجليزي يعني كمان. The Mufti went to Cairo in May 1946 to participate in the first Arab summit, attended by the leaders of Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Yemen, Syria and Lebanon. The summit was followed by an emergency meeting of Arab foreign ministers in Bludan, Syria. Also attending the meeting, as an observer, was the director of British military intelligence in the Middle East, Brigadier Clayton. Back in Palestine, the British Army was suffering Zionist terrorist attacks that made headlines. Against British restrictions, extremists wreck a train on the outskirts of Jerusalem. Armed crewmen inspect the hole where the explosion which caused the wreck occurred, and guards patrol the area. Violence and death ride the ancient streets of Jerusalem. And here the climax, blasting of police headquarters. 3 men lost their lives in this attack. A roving band shot up the station first, then launched high explosives. Soldiers combed the debris for other dead as turmoil seethes in the cradle of brotherly love. New High Commissioner Cunningham investigates. Tommies patrol the streets and quiet descends. Is it the calm before another storm? The King David Hotel in Jerusalem was the target of an operation planned by the Zionist Irgun group. In this suite, which hosted the headquarters of the British administration, the unexpected happened. The terrorist attack demolished the entire southwest side of the hotel. 91 people were killed. Former Irgun members later claimed responsibility for this attack, yet the King David Hotel was not to be their last target. In 1947, the Irgun blew up the British Officers' Club at Goldsmith House in Jerusalem. Jewish terrorist gang to intimidate authority. 16 persons die and 13 others are injured as extremists blow up the Officers' Club in an unremitting campaign of violence. Universal's cameraman, on the scene minutes after the explosion, records the stunned and shaken victims as they are carried from the wreckage. Few of the 50 officer inmates of the club escaped injury as extremists, under cover of rifle fire, hurled explosive-laden suitcases through the windows and doors of the building. Several of the injured died later of their wounds. The club is a shambles. The situation escalated when the Irgun kidnapped and executed 2 British sergeants, Clifford Martin and Mervyn Pace. The 2 men were hanged in a field near Netanya. Follow the hanging of 2 British sergeants by extremists. Palestine becomes an armed camp. Sad hanging of the 2 British Army sergeants probably accelerated the speedy exodus from Palestine of the British Mandate. The 2 soldiers were buried in the war cemetery in Ramla. Their bodies are there to this day. During 1946 and 1947, the Jews killed 169 British soldiers. On the other side, 37 Zionists were killed. Menachem Begin was the leader of Irgun. The group's symbol was the map of a Jewish state that encompassed Palestine and Transjordan. 25 high-ranking officials of the Irgun-Zwei Leumi and Stern gang. British authorities arrested Begin after distributing his photo as a wanted terrorist. "30 years later, Begin became the Prime Minister of Israel.
מפוצצים לך את שר האוצר. ואנחנו לחצות הלילה, יש עדיין כוח להשיב. We signed by President Sadat and Prime Minister Begin, and it will be witnessed. In 1978, he was awarded the Nobel Peace Prize along with Egypt's President Anwar al-Sadat. During the last 8 years of the British mandate in Palestine, British documents recorded over 500 terrorist attacks by Zionist Jews. The most novel of these was the mailing of explosive packages to British officials. From Haifa come pictures showing the result of the recent outrage that shattered the brief lull in terrorist activity. The incident was caused by a man, believed by some to be one of the Stern gang this time, driving a stolen van full of explosives to quarters where it blew up. 2 British and 2 Arab policemen were killed and others are reported missing. More than 60 police, soldiers and civilians were injured. Many of the casualties were caused by flying glass, and a great deal of damage was done, not only at police headquarters but also in the neighbourhood. Windows were broken as far as a mile away. Winston Churchill, the former Prime Minister of Britain, commented on the terror attacks, saying, "They have shocked the world. They have affected strongly people like me, who in the past have been consistent friends of the Jews and constant architects of their future." However, the British refrained from a violent response to acts of Zionist terrorism, even though there were 75,000 British soldiers in Palestine. في كان مجموعة من الأسباب، منها أنه ضمن قوات الأمن أو الشرطة البريطانية بفلسطين كان أعداد كبيرة من اليهود، وهؤلاء اليهود كانوا يعرفون الخطط ويحاولون إجهاضها. الشيء الثاني كان نفوذ الحركة الصهيونية في الخارج قوي جدا على الحكومة البريطانية، ويؤثرون عليها كي تؤثر على ضباطها وعلى الانتداب البريطاني في فلسطين. At the recommendation of the United States, Britain decided to turn over the Palestinian problem to the United Nations. British public opinion will permit no more expenditure of life and treasure. It will acquiesce no longer in the use of British forces and the squandering of British lives to impose a policy in Palestine which one or other of the parties is determined to resist. It has brought down on our heads the execration of the Jews and the bitter resentment of the Arabs. It has made us the butt of malicious criticism throughout the world. We have played our part.